Yeah, by staying in this meeting, you consent being live streamed. Anyone got it? Haya, ikiwa ni siku nyingine tena tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2022. Mtazamaji popote ulipo, tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu katika ukumbi wetu wa Okoa Mombasa Live, kama kawaida, kama desturi, kama ada, ambapo kile kifike Ijumaa tunapata nafasi ya kuweza kuzungumzia mambo mengi ambayo yanahusu Kenya, mambo mengi ambayo yanatuathiri sisi kama Wakenya, hususan katika jimbo letu la Pwani, hususan katika kaunti ya Mombasa, ambapo kuna mengi sana yamekuwa yakijiri, kuna mengi sana yamekuwa yakiendelea, kuna mengi sana ambayo yametuathiri ndani ya kaunti yetu hii ya Mombasa, ambapo hadi jambo lote hili lilisababisha paka mashirika tofauti yakaja na muungano huu ama vuguvugu hili la Okoa Mombasa, ambapo nia na madhumuni ya vuguvugu hili ni kuhakikisha kwamba mkazi wa Mombasa, haimaanishi Mpwani, lakini mkazi wa Mombasa, yoyote ambaye yuko Mombasa, iwe wewe ni Mdigo, iwe wewe ni Mjaluo, iwe wewe ni Kikuyu, iwe wewe ni Mwarabu, wewe ni mkazi wa Mombasa ambaye unaathirika kwa njia moja ama nyingine. Ndio maana tukawa tunakuja na ukumbi kama huu kuweza kuzungumzia masala mazima ambayo yanatuathiri sisi kama wakazi wa Mombasa. Siku ya leo tutakuwa tunazungumzia mada muhimu sana. Siku ya leo tutakuwa tunazungumzia masala ambayo yamekuwa kituathiri hapa Kenya, hususan katika mashirika ya kutetea haki za kibinadamu. Wamejaribu katika kila mbinu kuhakikisha kwamba wanapata ile usawa, wanapata ile haki ya kuhakikisha kwamba Mkenya anakuwa na uhuru wa kupata information, access to information. Kusema kweli limekuwa jambo gumu, limekuwa jambo ambalo si rahisi vile. Mashirika mengi sasa hivi yamekuwa yakikimbia kotini kuweza kutaka kujua hii hali halisi ilivyo. Siku ya leo nitakuwa nao wataalamu ambao watakuwa tunazungumza masala haya kwa kina, ambayo ni dada yetu Emily Kinama kutoka shirika la Katiba Institute, na pia mkurugenzi ama mwenyekiti wa shirika la kutetea haki za kibinadamu katika eneo hili la Mombasa Muhuri, Bwana Khalif Khalifa, ambao watakuwa wanalizungumzia kwa kina swala hili. Mimi naitwa Ismail Zema, na moja kwa moja niweze kuwakaribisha wageni wetu siku ya leo. Nianze na wewe Chairman Khalif Khalifa, uweze kujitambulisha wewe ni nani na umekuwa ukijishughulisha na nini katika taifa letu la Kenya. Karibu. Kwa majina naitwa Khalif Khalifa, ni chairman na mkurugenzi wa shirika la Muhuri, na pia chini ya kivuli au vuguvugu la Okoa Mombasa. Kwa masuala hayo uliyotaja ya kutaka kujua uwazi wa ukweli kutoka kwa serikali, yani access to information, hii ndio shida kubwa ambayo tutapata. Jambo lolote ambalo tunataka serikali ibanue kitu gani chaendeka, serikali huwa haitoi maelezo kabisa mpaka inatubidi mara nyingine kwenda kotini. Naam, asante sana. Tuje kwako Emily, please introduce yourself ili Wakenya wakujue wewe ni nani na wakufahamu zaidi. Asante sana. Kwa majina naitwa Emily Kinama, nafanya kama wakili katika organization inayoitwa Katiba Institute, na nilikuwa mmoja wa wakili walio participate kwa ile kesi iliyoletwa na Khalif Khalifa kuhusu iliyokazi. Nasema pia Katiba Institute ni organization inayofanya kazi kuhusu katiba, na ndani ya hiyo organization pia tunafanya training za access to information na pia litigation ama kwenda kotini na kesi za access. You're cut off.
Na asante sana Emily kwa kuweza kutujulisha. Amesema kwamba yeye ni wakili na anafanya kazi na shirika la Katiba Institute. Kwa wewe mtazamaji, endapo utakuwa na swali, endapo utakuwa na maoni, endapo utakuwa na lolote ambalo ungependa kuchangia, tafadhali katika ukumbi wetu wa Mombasa, tungependa tafadhali uandike swali lako, tungependa tafadhali uandike maoni yako, na tunaweka hewani moja kwa moja. Siku ya leo tuko naye wakili, na siku ya leo pia tuko naye mpiganaji wa haki ambaye amekuwa katika mrengo huu kwa muda mrefu sana, Bwana Khelef Khalifa. Labda nije kwako chairman, kuhusiana na swala hili la kupata uwazi kuhusiana na kuwekwa wazi kuhusiana na swala la SGR. Umekuwa katika mstari wa mbele kufuatilia haya mambo kwa muda mrefu, mbele kuhakikisha kwamba serikali inaweza kuweka mkataba wazi, serikali inaweza kuweka wazi jinsi wa China na serikali ya Kenya walivyoweka mkataba huu wa SGR. Labda utupeleke kwa utaratibu, umefuatilia nini na hadi kufikia sasa kunaendelea nini? Okay, haya mambo ya SGR ilianza miaka mingi iliyopita, kutoka pale mwanzo wa kwanza kusema kwamba watajenga SGR, wakaenda wakatia mkataba, wakasign mkataba, lakini sisi hatukuhusishwa wala hatukujua ule mkataba umesema nini. Na katika uchunguzi wetu ambao tuliangalia miradi kama hii ambayo imefanyika nchi nyingine za Kiafrika, nchi nyingine za Ulaya, tukaona ile kiwango cha pesa ambacho Wachina wamechaji Kenya ni pesa nyingi sana. Tukajaribu kuandikia kutaka wazi watuambie mkataba umekwenda kivipi na kwa nini pesa zikawa nyingi, na kila tukiandika hatupati majibu. Na suala jingine letu kubwa sana ni kuhusu kifungu cha katiba katika ambacho kuweko cha 35 inasema wazi kwamba ni haki ya mwananchi au mashirika yoyote kuuliza serikali jambo lolote linatendeka katika serikali. That's Access to Information Act, kifungu cha 35. Hii ni haki yetu, na sisi hatukuuliza kwa niaba mbaya, tumeuliza ili wananchi wapate kujua, kwa sababu huu mkataba na hizi pesa ambazo wakopa ni pesa za wananchi ambazo wazilipa hizi pesa. Sasa ikiwa mwananchi ambaye analipa ndo analipa ule ushuru na hizi pesa zatumiwa kulipa hili deni, ni haki yetu kujua. Lakini pale serikali inapofanya kila kitu ni siri, sasa hapo inaingia tashwishi na watu wajiuliza kwa nini inakwenda siri. Tukaenda mpaka tukapeleka kesi kotini na Katiba Institute pia ilikuwa ndani na wengine, na jaji Mombasa akaambia serikali ni haki yao na lazima muje wazi kuonesha kwamba huu mkataba hauna dosari. Sasa hizi ndio shida ambayo tutapata na serikali. Labda nikisalia kwako mwenyekiti Bwana Khelef Khalifa, labda utueleze kuhusiana na swala zima la kotini. Vuguvugu la Okoa Mombasa, mliweza kufika kotini, mliweza kupeana malalamishi yenu kotini, na ilikuwa muda mrefu, imekuwa safari ndefu. Labda utueleze, mlikuwa matarajio yenu kotini yalikuwa yapi? Kwa nini kwanza mlipeleka kesi kotini, na matarajio yenu kotini yalikuwa yapi? Je, yale matarajio mliweza kuyafikia? Mliweza kuachieve yale matarajio yenu ambayo mlikuwa matarajia kotini? Mara nyingi kabla hatujaamua kwenda kotini huwa tunafuatilia ile taratibu ambazo zimewekwa kisheria na maadili ya sheria ya katiba, ambayo yatupasa sisi kuandikia serikali na zile idara husika. Ndio taratibu huu tumefuata, tumeandika kwa SGR, tumeandika kwa poti, tukaandikia Ministry ya mambo ya ndani, tukaandikia idara ya uchukuzi, tukaandikia idara zote. Sasa wajua hii kitu tuanza kuandikia kutoka mwaka 1219. Ushafahamu, tukaenda na utaratibu mpaka ikafika 21 nafikiri, ikaona sasa itabidi tuende kotini, ndio tukaenda mahakama.
na mahakama katika masuala ambayo tuliuliza wakakubaliana sisi, isipokuwa moja tu, kuonesha kwamba wale waliohusika na wakatia sahihi ili wachukue responsibility kibinafsi, ikiwa jambo limekwenda mbaya wasitie serikali ndani, ili wao wachukua masuala wao wenyewe. Lakini koti haikukubaliana sisi kwa sababu wasema hatukuonesha kwa walikuwa na nia mbaya, hatukuweza kuthibitisha. Lakini sisi tunaona kwamba wao walijua, kwa sababu kabla mradi kuanza sheria inasema lazima kuwe na public participation. Public participation kwamba lazima watu wahusishwe. Ushafahamu, kwa sababu watu walioumia na mradi huu ni watu wengi sana, si Mombasa tu. Maana yake ukatazama barabarani kote, Mtito Andei, Voi, Hamud mpaka ufike Nairobi, ilikuwa haya makasha yakichukuliwa kwa njia barabara, watu wengi sana walikuwa wakinufaika, kwa mahoteli, kwa pahali pa kula chakula, watu kuuza vitu mabarabarani. Sasa zote hizi zimeondoka. Kasha likiingia katika treni huwa natoka Mombasa mpaka na Embakasi au Naivasha moja kwa moja. Sasa watu katika njia ile hawanufaiki kabisa, na imeathiri watu wengi sana. Juu ya hapo, Chama nalipata. Halo, unanipata? Nimekatika kwake. Zema, you're not the host. Where's the host? Okay. Hello. Juu ya hayo tumeuliza na tukauliza, na hizi idara za serikali hazikuwajibika kutujibu, ndio tukaenda kotini na mahakama ikakubaliana na sisi kwamba serikali lazima iwe wazi kwa haya mambo, na sasa ishafika zaidi ya inakurubia mwezi sasa kutoka mahakama itoe hii amri, lakini bado serikali haijawajibika. Kama unanipata vizuri, pengine kuona ina katakata kiasi. Inakata upande wangu. Ya chairman ni nzuri, nakusikia vizuri chairman, yako iko vizuri sana. Okay. Ndio. Labda tunaweza endelea kwa swali ya pili. Okay. Wanauliza juu ya, ilikuwa swali yangu ya what is the right of access to information and why is it important? And what does it mean that access to information is a right? I think I can speak on that. Yeah, please. Yes, we've moved to the next question. So access to information is a right that is protected under the Constitution, Article 35(1). If you will allow me to speak in English, I will problem. Here and there. But it is a right that is protected under the Constitution under Article 35. Article 35(1) is very specific in terms of the right being given to a citizen. So a non-citizen cannot come and claim a right of access to information. It is only limited to a citizen. A citizen being an individual, a person, and it also includes a company which has a majority shareholding of Kenyans. Then you can request for the information. This information is information that is specifically held by the state or held by another person, that being even a company or
or any person who's not the government or the state, if what they are holding will affect your rights or the exercising of any of your rights. So for example, if a private hospital is holding your medical records and you need treatment maybe in another facility, you have the right to request them for those medical records that are crucial for you to access maybe your right to health. So that is what I mean. The right to access information even includes the right of correction and deletion of a true and misleading information that affects a person. So sometimes you find when someone is born, birth certificate might have incorrect information. For example, they were born a male, but the person who was filling in the information has filled in the information as a female. So you have the right to seek that information is corrected by whoever is holding the information, because it's not correct, it is untrue, and it is misleading information. So that also falls under access to information. Then thirdly, it is also a right that is a proactive duty that is placed on a state to publish and publicize. That means it must produce information and publicize it, meaning it must make it available to the public. And this goes under what is known as proactive disclosure of information. So there's critical information which the government has, then it has a right to, it has a duty to share that information. And there are those information that are considered that should be proactively disclosed, and that is provided under the Access to Information Act. Why is it important? It's important for all Kenyans, for us to exercise our rights. That is, access to information is important for us to exercise other rights. As Chairman Khelef Khalifa has discussed, in the particular case he was in, he needed the information to see the level of public debt that Kenya is in. He's a taxpayer who pays taxes. I am a taxpayer, you are a taxpayer. So there is that need that you want to know, where are my taxes going? Are we continuously ending in debt where we have to keep paying for that? It affects my right to a livelihood. So you can seek the information. What does it mean that the access to information is a right? A right means it's inherent in you by the mere fact that you're a human being. And that, I think I've answered also the second. Yes, I think, yeah, I've answered that question. Thank you. Labda, Emily, to you. Yes. Now we have the right to access to information. And here Okoa Mombasa, walienda kotini, wakataka kuwekwa wazi on the contract, on the mkataba of SGR na China. And here Okoa Mombasa mpaka sasa hawajapata uwazi wowote. What should Okoa Mombasa do? Ama ni njia gani ambayo wanastahili kufanya, at least serikali weke wazi? Firstly, the judgment that came up from the case here, Okoa Mombasa, it was very clear, or by Khelef Khalifa on behalf of Okoa Mombasa. They were seeking several declarations as well as exercising of their rights in one way or the other. The court found that there was a violation of the right of access to information and requested that the parties, that is the Ministry of Transport, the Ministry of Finance, that they disclose this information. And this information has so far not yet been disclosed. As it stands, there are two notices of appeals that have been filed. The first one by the government and by the Attorney General, and the second one has been filed by the Kenya Railways Corporation, which under the Appeals Act is allowed to file even if they were not part and parcel of the case, because it allows any party who is aggrieved by a decision to file an appeal. However, the judgment still stands. It has not been overturned. So the duty now remains with the government to obey the court orders and release the information that has been requested. They've not sought that that decision be overturned, and it still stands. So by them failing to provide the information as the court had required, it's a continuing violation of the rights, and it places petitioners or a public body or a public person such as Khelef Khalifa and Okoa Mombasa in a very difficult situation.
Wanjiru Gikonya was also a petitioner. These are petitioners that came to court and sought this information, and it wasn't provided to them. They went to court, they got judgments that were favorable, but now when it comes to implementation, it seems that they're disobedience of court orders. So that makes it very difficult for the petitioners. They have several options within which to seek the information. But those legal options should be the last resort. It shouldn't be that a party who goes to court and successfully gets a judgment is then forced to seek legal means of enforcing those judgments. As the state is bound to obey the law, they are bound under Article 10, which they were found to have violated. Article 10 are the national values and principles, and the rule of law is part of that, which includes the obedience of court orders. So they are bound to follow those. Asante sana Madam Kinama. Mtazamaji una nafasi ya kuweza kuuliza swali, mtazamaji una nafasi ya kuweza kutoa maoni katika mazungumzo yetu hapa. Wewe ndio mlipa ushuru. Wewe ndiye ambaye kila siku ukinunua chumvi kuna pesa inakatwa inaenda pahali fulani. Ukinunua kalamu, ukinunua kitabu, ukinunua mkate, ukinunua kile utakachonunua, wewe ndio mlipa ushuru na wewe ndio una haki ya kujua jinsi mambo yalivyo, jinsi mambo yanavyoendelea katika taifa letu la Kenya. Lakini mlipa ushuru hadi kufikia sasa hajui kunaendelea nini, hajui ni mabilioni mangapi ambayo yamemwaga katika kandarasi ama mkataba wa SGR. Labda kwako Bwana Khelef Khalifa Chairman, ambao sasa hivi Madam Kinama amesema kwamba ni haki yetu kuweza kupata kujua wazi jinsi mkataba ulivyowekwa, mmeenda kotini mara mbili, serikali ina haki ya kuweza kusikiza masharti ya koti, lakini hadi kufikia sasa serikali bado haijakubali kwamba iweke wazi kile ambacho kinastahili. Nyinyi kama watetezi wa haki, vuguvugu la uko Mombasa, mna lipi ambalo mtafanya ama mna kipi ambacho mmekipanga zaidi kuhakikisha kwamba serikali inafuata masharti ambayo imeweza kuwekwa kotini? Kuna njia nyingi za kisheria ambazo tunaweza kuzitumia tukawashurutisha wale ambao wana jukumu na haya mambo lazima wawajibike na watoe ile agizo la mahakama. Mkuu wa sheria Paul Kihara alinukuliwa katika magazeti kusema kwamba watakata rufaa, lakini kwa mujibu wa mawakili mpaka juzi tulizungumza nao akasema bado hawajawasilisha lile ombi mahakama. Kwa hivyo sisi tunaweza kwenda for contempt of court, madharau ya koti ambao wao wameambiwa watoe ile stakabadhi. Kama hawakutoa tunaweza kwenda kotini. Jambo la pili, tunaweza kuandikia wale ambao wajibika, tukawaambia wakikosa kutoa tukawapeleka mahakama, sio serikali, tukawapelekea mahakama kwa majina fulani na fulani na fulani na fulani. Maana sasa wao nguvu waliokuwa nayo kwa wana act on behalf of the government, lakini sasa ikiwa utawashurutisha kwa wao, masuhulia ndi kwa wao, litakalofikia basi itakuwa ni wao, si serikali tena. Njia hiyo pia tunaweza kuchukua. Maanake kwa sheria hakuna mtu yote ambayo yuko juu ya sheria, kila mtu yuko chini ya sheria, kutoka rais mpaka mtu yoyote wa chini lazima wafuate sheria zilizowekwa. Na ikiwa wao watakwenda kwa koti ya rufaa, tutakwenda mpaka Supreme Court, wacha tuende, lakini si kitu ambacho tu nini. Lakini wananchi lazima wakumbuke kitu kimoja muhimu sana. Kwa SGR wanafikiri ni jambo la Mombasa au la Pwani peke yake. Leo ukiangalia vitu ambavyo vimepanda bei kutokana na mafuta na kila kitu kimepanda, yote haya yamekuja kwa sababu huu uzembe wa SGR. Manake Kenya iliposaini ule mkataba miaka hiyo iliyopita, ilikuwa chini ya shilingi 100 kwa dola moja. Leo ya kurubia shilingi 120. Na kiwango hiki ambacho kimezidi, unazungumza mabilioni ya pesa.
serikali leo haina pesa za kigeni, na Central Bank kile ikipata pesa hawazitoi kwa umma, wanaziweka kwa sababu ya kulipa yale madeni kwa pesa za nchi. Sasa hii inatia serikali inatia economy ya nchi pahali pabaya sana, na nikimnukuu David Ndii anasema tukifika mpaka Disemba pengine exchange rate itakuwa shilingi 200 kwa dola. Okay, na jana Waziri Juma amesema pengine by mwezi ujao lita moja itafika mpaka 188 au 85. Shifamu. Lakini serikali isije ikatuambia kwa sababu ya vita kule Ukraine ndio haya mambo yamepanda. Haya mambo yamepanda kutoka miezi fulani iliyopita, kabla hata vita mwanzo. Sasa imefika time kwa sasa madeni yashatusonga na tuwalipa hizi pesa, ndio sasa uchumi wa Kenya unaumia. Kwa hivyo si watu wa pwani peke yake walioumia, but ni Kenya nzima. Nakumbuka huu mradi ni mkubwa zaidi kutoka historia ya nchi kutoka pate uhuru mwaka 1960. Sasa kumbuka watu wengi wameathirika, nchi nzima imeathirika, si watu wa pwani pekee. Mtazamaji, dakika ndo hizo zinazidi kuyoyoma, ikiwa tuko katika ukumbi wa Okoa Mombasa Live, ambapo tunazungumzia masuala mazima ya access to information, ambapo wewe Mkenya, kama alivyozungumza wakili Emily Kinama, kwamba kila Mkenya ana uhuru wa kupata ujumbe kutoka ama kupata access information kutoka katika serikali. Lakini hadi sasa wewe Mkenya unafaa ujiulize, je, ushawahi kutaka pengine information yoyote na ukaipata? Ikiwa vuguvugu la Okoa Mombasa imejitokeza kwa takriban miaka sasa hivi 3-4 kuweza kutaka kujua tu mkataba wa SGR ama jinsi mambo yalivyo katika ujenzi wa SGR haujapatikana. Je, wewe Mkenya wa kawaida, je, wewe Mkenya ambaye sasa hivi uko nyumbani, labda pengine unasema hayo tuachie Okoa Mombasa, hayo tuachie Muhuri, hayo tuachie nani, wewe utaweza kupata information kama hizi ama itakuwa ni changamoto? Una nafasi ya kuweza kuuliza swali katika ukumbi wetu wa Facebook Live. Endapo utauliza swali, bila shaka tutaweza kuleka moja kwa moja kwa Sheikh Khalif Khalifa na wakili Bi Emily Kinama. Back to you, Emily Kinama, about access to information. Can someone be denied to access this information? Na kama atakuwa denied, what are the remedies za kuweza kukataliwa kupata hizi information? Asante sana kwa hilo swali. Ndio, Mkenya anaweza kataliwa kupata information katika Access to Information Act. Hiyo ndio act ama legislation ama sheria iliyopitishwa ndio ione jinsi Wakenya watafuatilia ndio watafute information, ama ni information gani itaopewa kwao under the what is known as proactive disclosure. Yani serikali kupeana information bila Mkenya kuulizia, ni lazima waipeane, waipe kwa internet, kwa website yao, katika building zao kwenye wako, kuna hiyo information yenye inapeanwa. Kwa hii information yenye mtu anaweza itisha information, the Access to Information Act inapeana procedure yenye mtu ni lazima, Mkenya ni lazima afuatilie ndio apate information. Ya kwanza ni kuandikia either the mtu binafsi ya private body ama kwa serikali ukirequest information na ukiuliza ni habari gani unatafuta and what form is it coming from. Unatafuta karatasi zozote, unatafuta video, ni nini unatafuta. Katika Access to Information Act wameandika katika vipenge hizo ni jinsi Mkenya anavyoitisha hiyo information, ni nini anaitisha. Katika training tunazofanya tunafundisha watu wakuwe very specific na the information that they are seeking. So you should be very specific and also narrow your information to be clear in order to enable the other side to prepare and issue you the information. You might be required to pay a fee. Lazima labda utalipa pesa kidogo ndio upate hiyo information, na hiyo pesa inafaa kuwa to cater for printing costs, dependent on whether the information ni kubwa sana. Kama kwa judiciary najua wanaweka poster kwa registry ndio uone ukitafuta
information yoyote na wanakuwekea ni shilingi ngapi ni lazima ulipe, the amount should be paid in an account that is recognizable and you should get a receipt so that you also have the evidence that you paid for this information. When are there instances that people are denied information ama wanakataliwa information? Ndio, ukiandika kutafuta information na ukose kujibiwa, basi wanasema you have been denied information or there is refusal of disclosure of information. So are there instances that allow the government to deny the information? Yes, there are instances. Article 35, right to access information, is not unlimited, meaning sio kama tuseme haki ya fair trial ya mtu mwenye ameshikwa yenye it is unlimited. It does not matter kama tuko kwa tunapigana ama kuna COVID ama kuna nini, iyo access of the right to fair trial cannot be limited at whatever cost. But the right to access to information can be limited. But these limitations are put within the Access to Information Act. So the state has a habit, ama serikali iko na tabia ya kusema kila kitu ni secrecy. Yani kila kitu ni national security, ata instances that don't fall under national security. So Section 9(6) provides for instances when you can be denied the information. And then after you're denied information, there are processes which you can follow to request for the information that has been denied. I think that goes then to the next issue or question of the role of the Commission on Administration of Justice, which is an independent commission that has been formed under the Constitution and that has the power to deal with issues related to maladministration or improper public administration, let me put it that way, as well as access to information. So when you are denied information or there's a refusal of giving you information, either by them ignoring you, which happens more often than not through my experience, a failure to you means there is a violation of the right of access to information. And so when that takes place, then it means that you can seek the information from the Commission on Administration of Justice, and this commission is able to write or to give you write to them under Section 14 for a review of denial of information. Kwa hivyo unawaandikia barua na una copy the initial letter that you had written and you request the commission to assist you. The commission whispers truth to power, let me put it that way. It is their work to now go to the government agencies as an independent commission and request these public bodies to disclose the information that has been denied. Yes. Asante sana. Kwa hiyo kiufupi, Mkenya yoyote ana haki ya kuweza kwenda katika hii tume na kuweza kupeana malalamishi yake na tume ikaweza kumshughulikia. Ndio, Mkenya yoyote anaweza andika. They usually write back. They are very receptive. They write back confirming maybe receipt of your information and that they have followed up with a specific body that you are seeking information, public body. They share with you also a copy of the letter they have sent following up the denial of the information. Yes. Asante sana. Dakika mtazamaji ndio hizo zinazidi kuyoyoma katika ukumbi wetu huko Mombasa, ambapo kama kawaida, kama ada, tunapofika Ijumaa huwa tunapata nafasi ya kuweza kuzungumza na wataalamu tofauti kuhusiana na masuala mazima ambayo yanaathiri kaunti yetu ya Mombasa, yanaathiri Pwani na Kenya nzima kwa ujumla. Kwa leo tunazungumzia swala zima la access to information, ambapo wewe Mkenya, kama alivyozungumza wakili, ni kwamba una uhuru wa kuweza kuambiwa ile mikataba ambayo sasa hivi serikali imeweza kuweka. Endapo sasa hivi unajihisi kwamba na si mikataba ya serikali tu, kuna mikataba ambayo hufanywa mpaka na wabunge kule mashinani, kwamba utapata mbunge anajenga barabara lakini hajaweza kuweka wazi hii barabara imejengwa kwa kima cha pesa ngapi, imejengwa contractor nani, na ni vitu ambavyo vinafanyika, na tumeona kina Sheikh Khalif Khalifa wakiwa wanafuatilia mambo kama haya, si kwa serikali kuu peke yake, hata kule mashinani na serikali za kaunti mambo haya yamekuwa yakijitokeza. Nirudi kwako Chairman, labda ni role gani ambayo kwa masuala mazima ya governance ambayo access to information inaweza kucheza, kwa sababu nyinyi mmekuwa katika mambo haya kwa muda mrefu, role ambayo mnacheza kama in good governance masuala mazima ya access to information?
Hili jambo la kuhusisha nchi nzima na watu wote linahusisha. Ingekuwa vizuri zaidi, ingekuwa watu wenyewe hapa pwani na kwingine kote na bara, wananchi lazima wate pressure wale wabunge wao, maseneta, magavana, utafahamu pressure serikali ianze kuwajibika. Maanake haya mambo wakatizama yote yamepitishwa, yamekwenda bunge, yakapitishwa, yakenda Senate, yakapitishwa. Sasa na wao pia lawama pia laja kwa upande wao. Maanake Halo, wanasikia? Nakupata, endelea chama. Okay. Maanake wakatizama budget zote za serikali huwa zapitishwa bunge na pia Senate. Na kwa hivyo hawa wawakilishi wetu lazima wawe na masuala fulani juu ya watu, lakini hili haliwezi kutendeka mpaka watu wenyewe waanze kutia pressure kwa wawakilishi wao wa siasa. Ndio tukipendelea sana watu waulize haya mambo yanavyokwenda na kwenda vipi. Sasa kila mbunge, kila senator au governor aanze kuzungumza haya mambo. Hapo tutaweza kutoboa, lakini ikiwa tuachia sisi peke yetu tupiganie na kotini na nini, tutaweza kufaulu. Hakika tutaweza kufaulu, lakini ingekuwa jambo la maana na wao pia waingie kati, wafanye msukumo pia. Na kwa hiyo ina maana kwamba mwananchi mwenyewe sasa hivi anafaa awajibike na achukue hili jukumu, bali na kwamba Okoa Mombasa peke yake, labda shirika la Muhuri ama mashirika tofauti tofauti waseme kwamba hili ni swala la Okoa Mombasa. Sasa hivi nadhani mwananchi mwenyewe anafaa kujitokeza kuhakikisha kwamba anaweza kupigania masuala kama haya. Maanake mwananchi ndio anaumia sasa. Yaani mwananchi anaumia vibaya sana. Haya mambo yote, kupandishwa vyakula na mafuta na manini, yote yametokana na hapo. Zaidi yametokana na SGR kuliko, maanake ndio mkopo mkubwa zaidi serikali kuchukua. Ujue pato kubwa sana la serikali sasa, badala ya hizo pesa zishuke chini mashinani, zinakwenda kulipwa kwa machina. Lazima na wao pia wajibike. Na labda tuseme wakati wa yale maandamano, kumekuwa na maandamano zaidi ya maandamano 10 ya Okoa Mombasa. Unadhani ni kipi ambacho sasa hivi kitu kama kile, kwa sababu wananchi walikuwa wanajitokeza, je, walivunjika moyo kuona kwamba watu wanaandamana, mashirika yanaenda kotini, lakini serikali bado inadinda kuweza kujiweka wazi, ndio maana Wakenya wakawa wanavunjika moyo kuweza kuandamana tena? Kuvunjika moyo si suluhisho. Ikiwa kuna issue ambazo unaona kuna kosa ambalo lazima ulipiganie kifua, lazima usimame ulipiganie. Kusema kwa sababu tumefanya hivi lazima wananchi wasimame kidete. Ili na kuzungumza na mambo maandamano, sisi tungependelea zaidi yale maandamano ingekuwa wananchi umejihusisha zaidi na zaidi. Maanake sisi pale mwanzo tulisema kitu kama hiki utafikiria pengine 100,000 au 50,000 watu watatoka barabarani wafanye maandamano, lakini haikuwa hivi. Na wananchi pia kutizama pia wana makosa upande wao pia. Labda kwako Emily, kuna hili swala ambalo, Emily, unanipata? Haya, sawa. Kuna maswali hapa ameweza kuelekezwa kwa Emily, lakini Emily tutakuwa naye sasa hivi. Labda nirudi kwako Chairman. Ni hatua gani sasa hivi ambayo mnaipanga kuhusiana na kesi yenu? Kwa sababu tumeona wewe katika ile kesi ambayo mliweza kuwasilisha wewe, kuna Wanjiru Gikonyo mliweza kujitokeza, lakini ni hatua gani labda pengine sasa hivi ambayo mnaipanga? Mpaka sasa hivi tushawasiliana na wakili wetu, na hivi kutayarisha makaratasi tena kurudi kotini, kwa sababu kama nilivyosema pale mbele kwamba mkuu wa sheria alisema atakata rufaa, na mpaka sasa hajakata. Tutakwenda kotini, na wale ambao wamekiuka contempt of court, amri ya mahakama, tutawachukulia hatua binafsi wale watu kupeleka kotini. Hili ndio jambo ambalo tulifikiria kulifanya sasa. Emily naona amerudi hapa. Kwa hiyo endapo mahakama sasa hivi chair itasema kwamba haya, mkataba ndio huu, tumeweka wazi, nini tena zaidi cha Okoa Mombasa tutakuwa mnataka?
Hili jambo, suala hili wewe unaniuliza sasa hivi, mimi nishamuuliza wakili wangu kitambo sana na hakika akanambia hata mahakama ikasema toa mkataba, serikali haitoi. Hapa yamaanisha kuna madhambi mengi yamefanyika. Yaonesha kuna watu wamekula pesa nyingi sana. Ikiwa watautoa ile mkataba hadharani, kuna watu watakwenda ndani. Sasa kwa hivyo tuangalie, lakini haitotusimamisha sisi kurudi tena mahakama tukataka sheria ichukue mkondo wake, na lazima hii mkataba lazima utoe, tupate kujua kitu gani kimeandikwa ndani. Wao kila wakisema kwamba ni hautoi mkataba kwa sababu wameandikana na Machina. Sisi hapa hatuendi kwa misingi ya sheria au katiba ya China, tuenda kwa misingi ya katiba na sheria ya Kenya, za Kenya. Kwa hivyo tutapigania kwa mujibu wa sheria inavyosema, na mimi nahakikisha kitu kimoja, huu mkataba utatoka. Maanake serikali ina miezi miwili itakwenda, hii inayokuja watafikiria wataweza kuwalazimisha itoke mkataba. Asante sana Chairman. Labda turudi kwako Emily, kuna swali ambalo linahusiana na masuala mazima ya uamuzi ambao ulipelezwa kupelekwa na uamuzi wa mahakama ambao uliweza kuletwa mahakamani na huko Mombasa na 9 kupitia kwa Khelef Khalifa na Wanjiru Ikonyo. Ni mambo gani ambayo sasa itawezekana kuhusiana na kuestablish the principles of the rights kuhusiana na uamuzi huu Emily? Katika hii uamuzi kuna vitu vilivyo, I think it was a very good judgment and there are key things that came out from the judgment. Number one, in terms of legally, there has been several decisions that have been given that are conflicting as to the procedure of seeking information and whether it is mandatory for someone to go to the Commission on Administration of Justice once they're denied information, or whether they should go directly to the court. In the first case that Katiba Institute had done versus the Presidential Delivery Unit, which challenged the denial of information with regards to advertisements of that were being moved from Jubilee. It changed from Jubilee to now the government delivers, and we needed to seek information on that. The court said that when you read section 14, there is a word may. So a person who's denied information may approach the Commission on Administration of Justice, and they interpreted the word may in law to mean it is not a must. It's sio lazima. Now, and under, there were other cases that have been saying that it is a must, some cases that were delivered actually some in Mombasa, some in Nairobi. So according to the High Court, there are two different differing views. So we advise all Kenyans, just go and seek the information from the CAJ, because it seems dependent on which court you go to, you might be denied access on the basis of not approaching the CAJ. And in this particular instance, the petitioner had gone to the CAJ as was required. And sometimes we found in practice, once the CAJ writes a letter to the public bodies, they do respond. Some respond, some give you, some tell you their challenges why they can't give you the information, and perhaps give them time if they were moving offices and documents, they're busy organizing. We've had some of those responses. We've got information from different bodies. We've been able to engage. So sometimes going through the CAJ does help. So I think that stood out from the case. The second thing that stood out from the case is the importance of access to information. And the court highlighted how the provision of Article 35 being put in the Constitution was a flag or a mark of moving away from how government used to operate pre the Constitution coming into place. They could not, they would deny every information. No wonder walikuwa wanaitwa serikali ladha sirikali. Ni kama wanaficha, ni sirikali wanaficha. Tunawaita. Lakini Constitution venye ilikuja basi ikasema sio serikali kazi yenye mnafanya, kwa sababu kenye mnafanya is a service to the people. Working in government should be a service to the people, and a lot of this information removes elements of
of fear that were there previously, brings out accountability, integrity, transparency, and there are government bodies that actually follow the Access to Information Act in terms of disclosing what they already have. So that was also key, that it is high time that the government realizes, the court said that the government realizes access to information, that provision, it is a right, and we've already moved away from how it was previously. So I think those are some of the key things that stood out for me in the judgment. Labda kabla uweze kuondoka, Madam Emily, kuna Wakenya tumeambiwa sovereign powers belong to the people of Kenya, lakini tumeona kwamba sasa hivi most of Kenyans wamekuwa waoga labda issue ya access to information. Some don't know where to go, some don't know where to go. Njia gani za kufuatilia? Maybe a piece of advice to Kenyans kuhusiana na swala zima la access to information mamlaka. A simple advice I will give Kenyans is request for access to information is not in the purview of lawyers. Perhaps understanding the procedures of how you request information, waiting for 21 days to get the information, unless if it is information that is required to protect life or liberty, you should get it within 48 hours. Otherwise, the key things you should do is write a letter, a simple letter. If you know how to write a letter, some organizations or bodies have a form where you fill to request the information. That one also suffices, but it is good to get a copy of that or a receipt that shows evidence that in fact you wrote and sought the information. When you take that letter, have a copy of 2 letters. One letter which you provide, and the other which you leave with where you're seeking information. The other must be stamped received, so that you remain with the evidence to show, in fact, I sought this information, I haven't been given. So that when you write to maybe the commission to assist you, the Commission on Administration of Justice to assist you follow up with that, you have your evidence already. I wrote this letter, it was stamped, I took it, I've waited for more than 21 days, or if it's life and liberty that is at stake, you can move directly to court, because there it must be produced because someone's life and liberty is actually at stake. So in this particular instance, it's a simple letter saying that you're a Kenyan, that you're seeking information. You need not tell that body why you're seeking the information. It is not a requirement. It is not a requirement for them to ask, why is it you want the information from us? No, the law says you have every right to seek the information if it's not information that is excluded under Section 9(6). So information on security, national security issues, for example, are limited. They're highly limited. If it's information that will go into maybe Kenya's army strategies, those are things you cannot get and you will not get for security reasons. But other things you can get, and other things you need not write a letter. We must understand what things are or ought to be proactively disclosed. There are things like contracts. There are things like reports. Those ones, once a report is done by a public agency, it should go to the public. A public policy, you should publish it on the website, because the purpose of the policy is going to affect Kenyans. So you don't need to write a letter and go through. It should be proactively disclosed. So yes, as a Kenyan, you can do it if you cannot read or write, because we understand those are challenges and or maybe privileges of a few. Basi kama hawezi andika, unakubalishwa kuenda na kuulizia huko, na hiyo public body iko na duty ya kuensure wameandika chini ni nini umerequest, uweke sahihi yako na upewe copy ya hiyo form umefill. Urequest ukuwe nayo ndo useme hii information isipokuja, at least naweza rudi tena niseme niliitisha. Emily, umezungumzia kuhusu changamoto, challenges ambazo Kenya, kuna wale wa Kenya ambao wanazipata kuweza kuaccess hiyo information. Labda unadhani ni mbinu gani ambazo hizi ambayo mashirika like Katiba Institute wanafaa kuja nazo, at least Kenyans wajue kwamba they have the right to access information to any of these
in any office, maybe kuandika barua, ni mbinu gani ambazo at least tunafaa kuja nazo? Kama Katiba Institute tumeandika kitabu, a simplified version of the Access to Information Act, which we have available on our website. Ukienda katika website yetu tumesummarize the act to a Kenyan, na summarize kwa kitabu, ni ndogo sana, a few pages, tumeweka pictures. Ndio kuna wengine Emily wanatumia kabambe, hawana uwezo wa access hiyo wa kuandika. Hizo vitabu pia tuko nazo the physical copies, we have them, and over and above that we also do training. We do training to teach people from different organizations how to do the access to information themselves. Follow the procedures. So we do work well with different organizations. If you need support in terms of training of people, we can reach out maybe to Okoa Mombasa if we're having a training in Mombasa next time, and we can get a few people maybe to come for the trainings. The books are also available. We just follow up with the organization. You can write to info@katibainstitute.com, because I understand you are all the way in Mombasa if you're not able to come to Nairobi. If you write to info@katibainstitute.com and request for the .org and request for the book, we can have a copy for you, and maybe when you're in Nairobi you can just come and collect the copy. Yes. Asante sana. Maybe your parting shot to Kenyans? My parting shots to Kenyans is to realize that serikali sio sirikali. It is not a hidden secret, a tough, bitter secret that they are hiding. The government offers service. It is a public, that is why it's called the public service. So number one, do not be fearful of asking information where your rights are at stake. Number two, write a letter, have 2 copies, and take it physically. Make sure yours is stamped, receive. Seek the information, wait for 21 days. If you don't get the information, write and show a copy to the Commission on Administration of Justice. It is your right and you need to exercise it. Where you feel it is violated, you need to exercise it. And it is a whole range. I know there are a number of Kenyans who also face challenges where correction of information, not just requests, but there are some of you where your documentation is improper. It limits your rights to access jobs, like your ID has been written incorrectly. You've been classified as male instead of female because someone filled a form wrongly, or the printing, someone typed in something wrongly. That is still your right under access to information to correct any improper information, because it will in future limit your right maybe to get a job, to go to school. It affects so many other rights. And therefore, do not be afraid. It is no longer serikali because of Article 35(1), 35 of the Constitution, and the Access to Information Act. So I wish you all the best as Kenyan citizens as you try to get the information, both from public and private bodies, not just the government, especially if the private body is doing something to violate your right. Thank you very much. Asante sana Emily Kinama kwa kuweza kutuweka wazi na kutuweka peupe kuhusiana na masuala mazima ya access to information in Kenya. Kulingana na Emily ambaye ni wakili, amesema kwamba una haki ya kuweza kupata information. Na pia kuna tume ya utekelezaji wa haki ambayo inafahamika kama Ombudsman, ambayo hiyo inakupa nafasi ya kuweza, endapo utaandika barua yako, kuweza kuweka msisitizo katika masuala ya mazima ya endapo unataka kupata information yote kutoka kwa ngazi zozote za kiserikali. Kwa hiyo ni jukumu lako kuhakikisha kwamba tusiachie kina Khelef Khalifa. Nakumbuka nikizungumza naye, kuna wakati nazungumza naye atasema muda wake nao pia unaelekea kuisha. Anafaa aone vijana wanajitokeza kuhakikisha kwamba wao wanakuwa katika mstari wa mbele kusimamia haki. Wao wanakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba haki inaweza kutekelezwa. Vijana wao na uwezo wa kuzungumza popote wakati wowote. Bora alisisitiza kwamba liwe ni jambo ambalo liko ndani ya misingi ya haki. Kwa hiyo unaweza kulizungumza popote. Rudi kwako Chairman Khelef Khalifa, labda
turudie swala hili la nyinyi kupata serikali kuweka wazi mkataba kuhusiana na swala zima la SGR. Leo mkataba mfano muweze kuitwa kwamba mkataba umewekwa. Ndio huu mkataba msomi. Mmeweza kulizungumzia, lakini tuweze kulizungumzia kwa kina zaidi ya kwamba mkataba ndio huu. Mwataka nini tena huko Mombasa? Kuna mambo mengi yatabainika huu mkataba ukitoka dhahiri. Unajua mpaka sasa unaweza kusema kwamba kama Emily alivyosema kwamba serikali ni siri, na haipaswi kuwa siri. Lazima iwe dhahiri, iwe kila kitu kiko juu ya meza ili watu wapate kuona. Pana umuhimu watu wajue kitu kimoja muhimu zaidi, kwamba serikali kusema ni pesa za serikali, zile ni pesa za umma. Serikali haina pesa, ni ukusanyaji wa ushuru wa wananchi, na wale ambao wamepewa jukumu za kuzitumia zile pesa kwa njia ya kisheria lazima waambie wale waliotoa hizo pesa, waambie ukweli uko wapi. Ushafahamu? Lakini sasa watu kila mara wakikaa wakiona wasema ni serikali, zile ni pesa zako. Ushafahamu? Hata kama hulipi ushuru, ukinunua mkate, ukinunua dawa, ukinunua chochote, kuna VAT pale ndani zinakwenda katika ushuru. Ushafahamu? Sasa ule mchangiaji lazima watu wajue kwamba hizi pesa ni zetu. Kidogo na ningependelea kwamba ikiwa watu wana jambo kama hili na waliona kidogo hawawezi kupeleka mbele, mashirika kama yetu waje hapa. Kama mtu amedhulumiwa, kama mtu amefanya kazi ya kulipwa, kuna mambo mengi ambayo yatokea. Watu ikiwa hawawezi waje kwetu na sisi tuweza kusimamia kama tunavyosimamia mambo kama haya. Lakini umuhimu zaidi, nawaambia watu tena, serikali haina pesa zake, serikali ni zenu, pesa ni zenu. Kwa hivyo uwajibikeni kujua hizi pesa zatumiwa kivipi. Asante sana Chairman, labda niweze kuna maswali, baadhi ya maswali mawili matatu hapa niweze kuyapitia katika ukurasa wetu wa Facebook. Amekuja Hussein Khalid anasema wao kama mashirika ya umma, je, kwenye hili swala la walifanyia nini? Kuna swali ambalo ameweza kulizungumza kwa ameandika kwa urefu na attached here with the please find attached written submission of unlawful dismissal 254, ni kurasa ndefu sana. Washa labda tuende katika swali lingine. Swala hili ameuliza Victor Aduda. Swala hili limekuwa kama matani, shirika za kiserikali zinafanya hamnazo. Swala la kuheshimu katiba linatakikana mfano mzuri utoke kwa hawa afisa wa serikali. Ni sawa na kuuliza kwamba je, inamaanisha maafisa wa serikali ndio wamefeli kuweza kuwa katika mstari wa mbele kuonyesha kwamba wao ndio wanafaa kuweka wazi ile haki ionekane? Chairman, nataka kuwakumbusha watu kwamba hizi juhudi ambazo mashirika ambayo si ya kiserikali ambayo inafanya leo, ukikupa mfano kuangalia ile uhuru na ambao Wakenya tunao, maanake kuna mambo ambayo tuwafanya hivi. Ukitizama majirani zetu kama Tanzania au Uganda, hawathubutu kabisa, hawathubutu. Tunaweza kusimama na tukamnyoshia kidole hata rais wa nchi tukamwambia hapo umefanya makosa, na ambayo kitu kama hiki, au watu kutoka wakenda kotini kumpinga rais, ili si jambo ambalo laweza kufanyika Uganda au Tanzania au nchi nyingine, Rwanda au Burundi. Ushafahamu? Sasa kwa hivyo tumepiga hatua kubwa sana, na hapa tulipofika hatukufika hivi holela, kwa sababu watu na mashirika ambayo si serikali yalitia nguvu na wakasimama kidete wa hii nchi lazima iende kwa msingi ya sheria na katiba. Hatuseme kwa kila kitu kimekwenda vizuri mpaka sasa, lakini tunasema hizi problems zitakwenda. Si kitu ambacho unaweza kusema tutafika hapa sasa na basi tunyamaze kimya. Hata nchi ambazo zimeendelea kama huko Amerika, Ulaya, wapi, mashirika ambayo serikali pia nao yanatia msimamo. Pana umuhimu haya mashirika yafanye, na mashirika yanafanya kazi na inayowajibika kwa Kenya.
Hussein hapa alikuwa anazungumzia swala la wafanyikazi 247 Sheikh Khelef kuweza kufutwa kazi katika bandari ya Mombasa, ambapo ni zaidi ya wafanyikazi 247 waliweza kufutwa kazi mwaka 2009 na hadi kufikia sasa hawajarejeshwa hadi kufikia sasa, na ni swala ambao kulingana wao wanahisi kwamba liliweza kufanywa kinyume cha sheria, waliweza kuonewa, na tumekuwa tukiona bandari inazidi kuajiri watu na watu kama hawa wengine wameweza kufutwa. Nyinyi kama vuguvugu la kwa Mombasa, swala kama hili mnazungumzia vipi na ni mbinu gani ambayo inastahili kuweza kufuatwa ili kuhakikisha kwamba vitu kama hivi haviwezi kutokea? Malalamishi kama haya na uenevu kama huu, yale mambo yanapofikia sisi huwa tunachukua hatua nyingi sana, mpaka kwenda kotini huwa tunachukua hatua na hii. Lakini kama unavyojua hii serikali mara nyingine yajifanya hamnazo. Utajaribu kusukuma huku kusukuma na kule, lakini huwa hawajibiki. Na tunasema hili ni jambo ambalo wananchi lazima wafikirie. Kila baada ya miaka 5 wakipata hii serikali ambayo kuwajibika, waangalia wale watu ambao wanaweza kuwajibika vizuri. Kwa hivyo hili jukumu pia linalo wananchi. Na hao watu 200 na ambao wamefukuzwa huko poti, natumai Hussein Khalid yuko, tunaweza kushirikiana sisi na wao tukasonga mbele, na ikiwa kwenda kuwapeleka kotini tunaweza kuona tuwe na stakabadhi za sawa sawa. Tunaweza kushirikiana nao na shirikiana na mashirika mengine ambayo serikali ili kujaribu kuwasaidia. Labda ikiwa sasa hivi ni wakati wa siasa ndio hizo zimepamba moto, swala zima la access to information, kwa sababu sasa hivi wanasiasa wanakuja kwa ground, wanazungumza sera zao za uongo na ukweli. Tumekuwa tukiona sasa hivi wengine wanafika hapa Mombasa pia. Ukifuatilia mwanzo alikuwa anazungumza hivi kuhusiana pengine bandari ya Mombasa, leo anazungumza hivi kuhusiana bandari ya Mombasa. Hao watu tuweke katika mizani gani chama? Mimi nasema hawa wanasiasa ambao wanazungumza mambo mengi ni porojo la siasa, halina misingi kabisa kabisa. Kama wanavyosema mtu yule miaka fulani iliyopita nyuma ana msimamo mwingine, leo kwa sababu kule iko kesho kutwa anabadilika. Kila mmoja anasema sisi baada ya siku 100 tutafanya hivi. Lakini tuuliza watu wote huu walifanya nini? Wengine hata kuzungumza mambo kama haya zungumza. Wengine pia wakasema wanasiasa wanaazimu, utawezaje kuhamisha poti hapa upeleke bara? Wamehamisha. Mombasa hakuna tena poti. Poti ni kutoka ule mzigo unapotoka na pale ambao unapakuliwa. Lakini hapa haupakuliwi Mombasa. Unapita transit, unatoka kule unapotoka, pap inatiwa katika SGR, inapelekwa Naivasha na Embakasi. Kwa hivyo hapa poti Mombasa libaki jina. Hatuna poti sisi, limebaki jina. Imekuwa ni transit area, that's it. But hatuwezi kusema kwa tuna bandari hapa. Hatuna bandari kabisa, watu wajue hilo. Hakuna bandari, maanake services na nini zote zimehamishwa. Bandari gani? Ulimwengu ambao makasha yanakuja yanapakuliwa, kisha kazi zao zote zinakofanya kwingine. Hakuna isipokuwa hapa Mombasa. Kwa hivyo watu wajue sisi hatuna poti hapa. Tusijigambe, hatuna poti. Na hakuna jambo hata moja. Unajua hapa Kenya ukiwa unatoka una mzigo kwenye gari, unatoka Kwale unakuja Mombasa County au unatoka Kilifi, sema kwamba kuna maskari pale inaitwa nini, SES, ambao unalipishwa ndani huko ndani. Makisha yanatoka nje yanapita Mombasa, hata ile SES hatupati chochote sisi hapa. Kwa hivyo watu watakawasimame, na hawa wanasiasa ambao tutakaopiga kura lazima tuwapige darubini vizuri, tuangalie. Asante sana. Hiyo ndio maana ni sawa na kusema kwamba wanahitaji kujua zile mikakati yao ambayo labda wameweza kuiweka katika, waweze kuwekwa wazi. Pengine kama kuna wameweka hizo manifesto zao waweze kuzipata, kuzisoma, kuziweka wazi. Hiyo itakuwa njia moja ya access information chair. Hiyo njia moja, lakini njia nyingine lazima kuwe sisi pia tuna mikakati kuwa na MOU pamoja na wanasiasa na vyama, watu wasaini kabisa kwa sisi tukiingia uongozini tutafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, na ile tutalifanya hadharani. Karibu.
hilo litafanywa hadharani. Shukran sana Chair. Inafaa kuwa na MOU kati ya wananchi na wanasiasa wao, waweze kuweka wazi, waweze kuwekeana mikataba katika masala mazima utendaji kazi wao. Endapo mtu atashindwa kufanya kazi, anapelekwa nyumbani kabisa. Kisha utajibika hapo atakapoingia katika uongozi. Tutawauliza, nyinyi mmesema mmetia sahihi huu mkataba na mmefanya nini? Mbona mmeuka? Kwa hivyo hili jambo muhimu sana kuwa na MOU na wanasiasa na vyama vya siasa. Asante sana. Amekuja hapa Waema Roman Gishinga, anasema they are supposed to feed us with information because it's our right. Ubsley amesema tuamkeni, tuamkeni tuchemke wana Mombasa. Kwa okoa, ikiwa wakazi wa Mombasa hawachangamki, ni vipi tutaokoa Mombasa? Ni swali ambalo muuliza Ubsley. Anauliza endapo ikiwa wakazi wa Mombasa hawachangamki, ni vipi tutaokoa Mombasa? Sisi tuwajibika kivyetu. Ikiwa wao hawataki, hawamelala, sisi hatukulala. Tutapeleka mambo mbele kwa kadri tunakavyoweza. Tutapeleka mbele mambo kwa kadri tunavyoweza. Hiyo ni kauli yake mwenyekiti wa Muhuri, ambaye pia ni miongoni mwa wale waasisi wa vuguvugu la Okoa Mombasa, ambapo nia na madhumuni ya vuguvugu hili ni kuhakikisha kwamba Mombasa inapata taswira nzuri, taswira ile ambayo ni taswira yake ya kawaida. Labda kauli yako ya mwisho kwa wakazi wa Mombasa na Kenya nzima kwa ujumla, Chairman, hususan katika swala zima hili la access to information. Jambo la kwanza muhimu zaidi, sio kwa tunawapigania au tunawapa kura zetu wanasiasa wakishaingia katika madaraka tukakaa kimya tukafunga mikono tukawatarajia wao watufanyie. Hapana, yasiwe mambo kama haya. Au pia siwe mambo kama mtu ashaingia katika bunge au governor ni kumbongea kumbishia ndani ya ofisi yake, mimi nina shida, mimi nina hivi, mimi na mazishi, sijui nitaka pesa. Hapana, watu waende pale waombe kazi. Ushafahamu, waombe kazi, tunataka hivi, tunataka hivi, kwa nini hakuna maji, kwa nini hakuna hivi, lakini sio kwenda pale kwa mbunge au kwa nini kwa wewe una shida zako unataka misaada kwa mbunge. Lazima tuwajibike na tuwapush ili nao pia wajibike. Asante sana Chairman. Swala mazima ya access to information, Emily Kinama kutoka ambaye alikuwa anazungumza kwa niaba ya vuguvugu. Chairman, muda umekamilika. Umekata hapo kidogo. Chairman, labda your parting shot. My parting shot kuambia wananchi wakae macho na muhimu zaidi wapate kujua information, taarifa zaidi kivipi. Kuna watu wengi hapa hata magazeti au kuangalia habari hawaangalii kabisa, na ikiwa huna information, basi huna taarifa yoyote, basi wewe ni kipofu. Utajua mambo yaendeka vipi, yatendeka vipi. Kwa hivyo watu waulize, wasome, waangalie habari, wapate kujua kitu gani chaendelea katika nchi. That's my parting shot. Asante sana. Ni Chairman huyo Khalif Khalifa anasema kwamba ikiwa hauna information, wewe ni sawasawa na kipofu. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kuhakikisha kwamba watu wanatizama taarifa, watu wanafuatilia kwenye masala yanavyoenda, ili tusiwe tu watu wa kukaa na kutizama sinema na kutizama filamu, lakini tuweze kuangalia vile vitu muhimu ambavyo vinaweza kutuathiri sisi kama Wakenya, kwa sababu tuna kesho, tuna leo na tuna kesho, na hatujui kesho yetu itakuwa wapi. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama Wakenya kuhakikisha kwamba tunajituma na tunahakikisha kwamba tunaweza kufuatilia haya mambo ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya, ili tuweze kuwa katika taifa bora, si bora taifa tu. Kufikia hapo, mimi nasema asante sana kwa wale ambao wameweza kufuatilia mazungumzo yetu siku ya leo. Namshukuru sana Bi Emily Kinama, na pia nakushukuru sana Sheikh Khalif Khalifa kwa kuweza kukubali kuzungumza na sisi. Bila shaka panapo majaliwa tutakutafuta tena. Elimu yako haichoki, tunaitaka kila wakati, ili tuweze kufanikisha taifa letu la Kenya. Kufikia hapo, mimi naitwa Ismail Zema. Inshallah panapo majaliwa tukutane Ijumaa ijayo. Asante. Shukrani.